crafters, welcome back to Mr. Moon Handmade Craft. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூ இயர் சீரீஸ்க்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிராஃப்ட் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் கலர் பேப்பர்ஸ், கார்ட்போர்ட் ரோல், த்ரெட் அண்ட் பெயிண்ட்ஸ். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்ட்போர்ட் ரோலுக்கு பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்கை ப்ளூ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் கலர் பேப்பர் எடுத்து அதில் 2.5 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் வரைகிற மாதிரி பேஸ்கெட் வரைஞ்சிட்டு அதை நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கிள் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹாட் ஏர் பலூன் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதோட அவுட்டரில். அப்புறம் கொஞ்சம் கலர் A4 ஷீட்ஸ் எடுத்து அதுலேயும் நம்ம 2.5 சென்டிமீட்டருக்கு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க சர்க்கிள்ஸை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி அதை க்ளூ போட்டு ஒன்று ஒன்றா ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறத திருப்பியும் அந்த ஹாட் ஏர் பலூனோட டாப்பில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். நான் பிளாக் ஸ்கெட்ச் பென் யூஸ் பண்ணி ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்ட்டு அந்த பாஸ்கெட்டில் எழுதி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பால் கொட்டியிருக்கோம்ல, ஸோ அதே கலர் A4 ஷீட்ஸ் எடுத்து அதில் நான் 2026ன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ இதில் நான் அந்த பால் எந்த ஆர்டரில் ஒட்டியிருக்கனோ அதே ஆர்டரில் நான் 2026ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த 2026. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ப்ளூ பெயிண்ட் ஸ்கை ப்ளூ பெயிண்ட் அடித்து வச்சிருந்தோம்ல, அந்த ரோல் காஞ்சிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்கை ப்ளூ எதுக்கு அடிச்சோன்னா லைக் ஸ்கை எஃபெக்ட்ஸ்க்காக. ஸோ அதில் க்ளவுட்ஸ் இல்லைன்னா எப்படி, ஸோ க்ளவுட்ஸ்க்காக நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக அங்கங்கே ஸ்க்ரிபிள் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுவே பார்க்க அழகாக க்ளவுட்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் நம்ம சர்ப்ரைஸ் கிராஃப்டோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ ஒரு த்ரெட் எடுத்து ஸோ அந்த கார்ட்போர்ட் ரோல்குள்ளே இந்த சைடு விட்டு அந்த சைடு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதோட எண்ட்லேருந்து ஒரு நம்பராக 2026 ரிவர்ஸில் 6202 அப்படின்ட்டு ரிவர்ஸில் திருப்பி அதில் நம்ம செலோ டேப் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த ஹாட் ஹேர் பலூனையும் திருப்பிட்டு அதில் செலோ டேப் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாட் ஹேர் பலூனை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வச்சுட்டு ஸோ அந்த எண்ட்ஸை ரெண்டத்தையும் நம்ம நாட் போட்டு டை பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சர்ப்ரைஸ் கிராஃப்ட்னா சர்ப்ரைஸாக தானே வரணும். ஸோ அதனால் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் உள்ளே புல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த 2026 இயர் ஸோ அந்த கார்ட்போர்ட் ரோல்குள்ளே போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதை மேலே நோக்கி தூக்கும் போது 2026 அழகாக வரும். அவ்வளோதான், நம்மளோட நியூ இயர் சீரீஸோட சர்ப்ரைஸ் கிராஃப்ட் இஸ் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you on the next video, crafters.